How do you say, where is the hotel in Spanish? The question, where is the hotel in Spanish is, ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? For example, Perdón, ¿dónde está el hotel? Perdón, ¿dónde está el hotel? Excuse me, where is the hotel? ¿Dónde está el hotel más cercano? ¿Dónde está el hotel más cercano? Where is the nearest hotel? ¿Dónde está, or ¿dónde está, means where is. You can use it for lots of things. For example, ¿dónde está el baño? Where is the bathroom? ¿Dónde está el supermercado? Where is the supermarket? So you can just use ¿dónde está plus any noun. In speaking, ¿dónde está sounds more like one word. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Hotel Sol y Mar? ¿Dónde está el Hotel Sol y Mar? Where is the Sol y Mar Hotel? El hotel está en la calle principal. El hotel está en la calle principal. The hotel is on the main street. No sé dónde está el hotel. No sé dónde está el hotel. I don't know where the hotel is. So if you want to say where is the hotel in Spanish, you can say ¿Dónde está el hotel? If you want to learn to speak Spanish, you can get my course 3-Minute Spanish at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Gracias.